This is a classic scene from the Sequoia National Park, California. Giant redwoods, the tallest living things on earth. In the giant redwoods, sometimes they fall, and instead of making firewood out of them, இந்த மாதிரி 2-3 இடத்துல கார் போகிற அளவுக்கு they make arches. Such a huge tree. But did you know something special about these trees? I myself didn't know this little tidbit. கவனிங்க. Namaste. 482 we said that we will look at the giant redwood tree. 481 we had talked about the bamboo. This redwood tree, what do you notice is odd in this picture? Spend some time. Car, okay. Tree, huge trunk. Hey, where the hell are the roots? ரூட்ஸே காணும் பார்த்தீங்களா? அவ்வளோ பெரிய ட்ரீனா எவ்வளோ பெரிய ரூட் சிஸ்டம் இருக்கணும். 481 தானே நம்ம பேம்புவோட ரூட்ஸை பற்றி பார்த்தோம். சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் டவர் 300 feet underneath அப்படின்னு படித்தோம். What gives? It seems this is how the root system is. The root system is shallow, spreads sidewards. ஒரு tree, fully grown sequoia tree, can occupy 1 acre of land with its roots, it seems. 1 acre of land. And what really happens underneath is this. Okay, that's an artist's impression of hands holding each other. But you get the idea. The trees stand in spite of storms coming in from the bay. In spite of not being deep enough with their root system. Because it's not one tree fighting that war alone. It is all trees helping every tree. How cool is that? Anytime you are a creator, you are just one step away from feeling all these. Imperfection, unworthiness, inability, mistakes, imposter syndrome chalwanga. Nobody loves me. We are just one step away from going down that spiral. And the self-doubt அப்படின்னு ஹனுமார்க்கே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Are there ways to snap out of it? I came across a book. It's called The Escape from Cubical Nation. Pam Slim அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஒரு கார்ப்பரேட் ப்ரிசனராக இருக்காத thriving entrepreneurship நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். You can reclaim your authority. She lays it down as 4 simple thumb rules. முதல் விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, find your root. நிறைய ஆங்கிள்லேருந்து இதை நம்ம அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம். Probably that means this is a very important fundamental thing. Find your why. Ask. Why? இப்போ இந்த பிக்சர்ஸ் பாருங்க. My brother and I, we had gone to a private rocky, I can't tell you where, beach. அந்த பீச்சில் என்ன ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தார். My wife, who was watching from far above,
she snapped these photographs. And she said, வளைச்சு வளைச்சு எடுத்திருக்காரு உன்னை. That comment kind of stuck in my mind. Why did my brother have to do it? What was so important? Take this person, Sri Jayamohan. He's an author. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். One of them is Aram. Yesterday, I had the opportunity, the golden chance of listening to him live and asking questions. Aram புத்தகத்தை பற்றி அதில் பேசுகிறார். And he says, some of the little short stories that appeared in that book, he has written 3 times. Twice he has written the story in the 80s, in the 90s, and it vanished without a trace. And then in the third telling of it, it came back to me again and again. Kevin Kelly chonare, adhe madri. It didn't go away. It made me rethink. What was he doing? Valachu valachu enna pannar. Take this lady, a hacker, away from civilization, clacking away at the keyboard when her friends are partying somewhere. What is she really doing? What? And the author gives the answer to you. She says, we are all in the quest of our audience. We want to wow them with a supreme experience. And that is important for us. எங்கள் அண்ணா எடுத்த ஃபோட்டோ, ஜெயமோகன் சார் எழுதின கதை, இந்த அம்மா எழுதுகிற கோட். We are in the quest of our audience and we want to wow them, give them that supreme experience like never before. அதுதான் நீயும் பண்ணணும். Find your route. நீயும் அதுதான் பண்ணணும். The author says, ask these 2 questions to clarify your mind. How do I want to affect this world I live in? Why is it important? இந்த 2 கேள்வியையும் உட்கார்ந்து கேளுங்க உங்களையே. Something might take shape. And if you don't get an answer at all, probably you're not doing the right thing. How do I want to impact this world? And why is that important? The second piece of advice she gives us is, hey, clarify success. Success na definition enna? Why does advice really not work? ஏன்னா அட்வைஸுங்கிறது என்ன? உன்னுடைய டெஃபினிஷன் ஆஃப் சக்ஸஸ் என்னவோ அதை நான் ரீச் பண்ணுறதுக்கு உன்னுடைய அப்ரோச்சஸ் ஒர்க் பண்ணினதை எனக்கு சொல்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் இட் won't do. For you, the definition of success might be a cabin by the lake, an easy chair, hot cup of coffee, a book to read. For somebody else, it might be morning in London, afternoon in New York, night back again in London. For somebody else, success might be getting one more time onto the basketball court and sinking a 3-pointer. Who knows? So, definition of success என்னடா? உன் definition என்ன? அதை முதல்ல clarify பண்ணிக்கோ. Talking about definitions, இந்த நஸ்ருதீன் ஹொட்ஜா இருக்காரே, great thinker, philosopher, Persian அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவர் எல்லாரும் கேட்டாங்களாம், ஏன் இப்படி பின்பக்கம் உட்கார்ந்துட்டு போயிட்டுருக்க கழுதைலன்னு. He is famous for this. He goes around in a donkey. He's a fable storyteller. And அவருக்கு கழுதலை இப்படி உட்காந்துட்டு போக தான் பிடிக்குமா. கேட்டாங்களாம், everybody sits face forward. Why are you sitting like this?
அதுக்கு அவருடைய such a logical answer என்னவா இருந்ததுன்னா, he said, if you were going ahead of me, I'll be following you and I won't be able to see your face. If I were going ahead of you, you will be following me and I won't be able to see your face. So logically speaking, this is the right way to ride a donkey. Because the moment you see me, I will also be able to see you. Clarify definitions. The third, very important, just like the tree, the redwood tree did, assemble your crew. தனியா உன்னால முடியவே போறதில்ல. Who are going to work with you and get it done? அதை assemble பண்ணு. யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? You will have a mentor. Somebody who is already very good at doing what you want to do. ஒரு கோச் இருப்பாங்க. They may not be very good at what you want to do, but they are very good at making people reach where they want. Slight difference. There may be peers. Much of what you learn in life, you don't learn from gurus. You don't learn from mentors. You learn by other people who are in the pursuit of the same thing. You learn from your peers. Yes, you need a networker in your group. Somebody who creates the opportunities, who knocks at the right doors, who opens the correct windows. Somebody who lubricates your conversation. You also need a cheerleader. Somebody who is a rabid fan. அவ்வளவு லாயல். நீ என்ன பண்ணாலும் ஆஹா அப்படின்னு சொல்றவங்க. No, I don't mean sycophants. No. I don't mean mindless followers. But somebody who's truly ராமருக்கு ஹனுமார் மாதிரி. அந்த திருவடி சரணம். You need such cheerleaders. Everything you do, I am amazed that I even get the opportunity to be with you. அப்படின்னு அதனுடைய ஒரு slight variation is the listener. The listener is sometimes more useful when you're not able to perform. Or a shoulder to cry on. Somebody who just soaks it all in. உன்னுடைய pent up negative energy-ய soak in பண்றதுக்கு ஒரு listener வேண்டும். 6 பேரை பார்த்துட்டோம். 7ஆவதா ஒருத்தர் வேணும். The reality checker. Somebody who boldly opens up. Emperor's New Clothes கதை படிச்சிருக்கோம். டேய் நீ பண்றது தப்பு. What you are doing is destroying you from the inside. This is not the right way. I don't know what's the right way. I know this is wrong. That's the reality checker. Assemble these people. That is how the redwood stays strong. That is how you would too. The Inception படம் ஞாபகம் இருக்கா? Totem. Something to quickly do a fact check. Hey, am I dreaming? Am I in somebody else's dream? Or is this the real world? அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டாப்பை ஸ்பின் பண்ணுவார். அது மாதிரி have something that reminds you what is motivating you, how you started on this journey, why are you continuing to be on this journey. Could be a symbol, could be a quote, famous person, உன்னுடைய idol சொன்ன ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். Could be photographs, you with somebody, or you doing something, or somebody else doing that thing that you want to do. Something that motivates you, keeps you moving through those dark nights. It could be words, somebody who said something. It could be letters, somebody who wrote something. It could even be in the sound ஞாபகம் இருக்கா?
அது கேட்ட உடனே the memories it evokes. அது மாதிரி you could have these totems because yes, self-doubt is part and parcel of any creator's life. அது ஒரு it's a necessary evil almost, and these are ways you can work around it, learn to coexist with it and hold head above water. இவர் பேர் கென் ராபின்சன். முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இவரை, சர் கென் ராபின்சன். he wrote a book called The Element. இந்த எலிமெண்ட் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை பேசிக்கலி இட்ஸ் அபவுட் பேஷன், ஃபைண்டிங் யுவர் இக்கிகாய். அந்த புத்தகத்தில் he talks about a third reason. இந்த பார்ப்பா, you are good at it, you love doing it. அதானே talent meets passion இல்லையா? your aptitude meets passion, amazing அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. ஆனால் once again that's not enough. This element is quite analogous to the ikigai. So you love doing something, you're good at doing it, and the world is ready to pay you for it. But no, அது மட்டும் இல்லையா your quest for your ikigai, that sweet spot. அதுக்கு மட்டும் இல்லையா, the most fundamental quest of the creator. இது எனக்கு சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது அவர் சொன்னது. The most fundamental quest of the creator is to find their tribe. என்னை மாதிரி இந்த விஷயங்களை உருவாக்க அதே ஆசையுடன் தவித்து கொண்டிருக்கும் மற்றவர்கள் இருக்கிறார்களா? Where are they? How do I find them in this big, bad world? Having found them, can I learn from them? Can I work with them? Can I collaborate? அதுக்கு தவிக்கிறாங்க. And for that, you need to find your element அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த புத்தகத்தில். As a closing thought, I want to share this phrase with you. இங்கிலீஷில் punch above your weight அப்படிம்பாங்க. உன்னுடைய வெயிட் 60 கிலோ அப்படின்னா 55 to 65 கிலோகிராம் கேட்டகரியில் இருக்கிற பாக்ஸர்ஸோடு நீ பாக்ஸ் பண்ணலாம். நாட் வித் சம்படி அட் 90. அது ஹெவி வெயிட் கேட்டகரி, இது பேண்டம் வெயிட் கேட்டகரி அப்படின்னு இருக்கலாம். பட் பஞ்சிங் அபவ் யுவர் வெயிட் மீன்ஸ் taking on the world, taking on a person who is like a Goliath. You are a David. In the punching above your weight கூட நீ பண்ண முடியும், if only you have the right attitude அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த authors எல்லாம். Specifically, they say great work does not flow only from the most talented, the most equipped. No. டேலண்ட் இருக்கிறவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் அது வருதுன்னு நினைக்காத. Great work. It also flows from the people who believe they have the right to do it. இது என்னுடைய கடமை, இது என்னுடைய உரிமை, என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாலே it starts flowing அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. What are you going to resolve? What is your assertive statement? What is your declaration that you are the best at something? Or that you won't stop until you become the best at something? Think about it and let me know. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.